Now, yesterday, I think you all remember we learned about programs, right? We learned about programs. So in a program, we write set of instructions, right? We have set of instructions in a program. And when we give this set of instructions to the computer, it will run it and give you result, right? So this is what we usually call that as programs. So before writing this program, we usually design, right? We usually design our program, and we have number of ways we can design, right? When we design our program, we can represent our design using graphical representation and textual representation. I'll write it here. And also we can represent like this. We can have a graphical representation and also we can have a textual representation. So flowcharts comes under this, right? So graphical means you can see graphics. And as you have already mentioned in that Padlet, you saw some kind of diagram symbols like this and this, right? So these are graphical representations, and textual means in this side, you will have to write your code, right? So this is something like writing code. So these are the two different ways that we can design a program before generating its source code, right? අපි දැන් program එකක් ලියනකොට ඉගෙන ගන්නනේ program එකක් කියලා කියන්නේ machine එකට දෙන instruction set එකක්. ඒ instruction set එක machine එකෙන් run කරලා අපිට අවශ්‍ය result එක දෙනවා. හරි. එතකොට program එකක් machine එකේ ලියන්න කලින් අපි සාමාන්‍යයෙන් design කරන්න ඕනේ. මොකක්ද ලියන්නේ කියලා හිතලා මොනවා වගේද අපි මේ instructions ටික computer එකට දෙන්නේ කියන එක ඉස්සලා තීරණය කරන්න. මම උදේත් කිව්වේ ඒක කරන්න ඔයාලට විදිහවල් දෙකක් තියෙනවා. ඒක represent කරන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ හිතන්න මොනවා හරි වැඩක් කරගන්න යනවා machine එක හරහා. සරල හිතන්න ඉලක්කම් දෙකක් එකතු කරන්න යනවා කියලා. ඒක ඉස්සෙල්ලා program එකක් විදිහට ලියන්න කලින් ලියන්නේ කොහොමද කියලා design එකක් තියෙනවා. ඒ design එක කොලේක ලියනවා වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ හිතින් design කරනවා වෙන්න පුළුවන්. ඒත් අපි හිතන්න ඒක කාට හරි මගේ design එක මේකයි කියලා පෙන්නනවා කියලා. එහෙම represent කරන්න අපිට ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි graphical representation එක, අනිත් එක තමයි textual representation එක කියලා කියන්නේ. ඒ graphical representation එක යටතේ තමයි අපි ඉගෙන ගන්න flow charts කියන දේ. ඒ textual representation එක යටතේ අපි algorithms ලියන්න ඉගෙන ගන්නවා. ඒතර මේ කොටස් දෙකම අපිට වෙනම lesson එකක් විදිහට ඉගෙන ගන්න තියෙනවා. ඒතර අද අපි ඉස්සෙල්ලාම textual වලින් ලියනවට වඩා සාමාන්‍යයෙන් අපි හැම කෙනෙක්ටම වැඩිපුර කැමති අකුරු වලින් කියලා තියෙන දෙයට වඩා සමහරවිට අපිට ගොඩක් පැහැදිලිව ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඒක අපිට symbols වලින් represent කරන්න පුළුවන් නම් හරි ලේසියෙන් තේරුම් ගන්න පුළුවන් textual representation එකට වඩා. ඒක නිසා අපි කරන්න හදන්නේ ඉස්සෙල්ලාම flow charts ගැන ඉගෙනගෙන ඊට පස්සේ මේ පැත්තට එහෙම නැත්නම් textual පැත්තට යන්නේ එක. මේ හැමදේම අපි lesson එකකින් ඉගෙන ගන්නවා. ඒක නිසා මේක lesson එකක් විදිහට නෙමෙයි ආද අපි කරන්නේ මේ practice වෙන්නයි කරන්නේ. ඊට මම ඔයගලන්ට කියලා දෙන්නම් මොනවාද symbols කියලා. We already seen some symbols there, right? When you are to write to draw a flowchart, there are certain set of symbols that we usually use. අපි සාමාන්‍යයෙන් use කරන symbol set එකක් තියෙනවා flowcharts පාවිච්චි කරනකොට. මම ඉස්සෙල්ලා ඉංග්‍රීසි වලින් කියලා ඉන්නම් ඊට පස්සේ සිංහලෙන් කියන්නම්. නැත්නම් පැහැදිලි නැති සාමාන්‍යයෙන් lectures කරන්නේ ඉංග්‍රීසි වලින් කියලා ඉන්නවා. ඊට පස්සේ පැහැදිලි නැත්නම් ඔයගලන්ට ආපහු සිංහලෙන් කියන්නම්. හරි? Okay. We have a set of symbols that we usually use to draw flowcharts, right? So here we have number of symbols that we can use. This one is a terminal symbol, right? And here we have symbol like this to
get input and output. And here we have symbol to represent process and to represent connector and also flow line, right? This is a terminal symbol, right? And here for this one we use input or output, and this one is used for a process, and this one is used for connecting, and arrow means flow line. Let me take it a little bit down there. මේක පොඩ්ඩක් පහළට ගන්න ඕගලන්ට පේන්නේ නැති නිසා. This is flow line. And we missed another symbol which is used to represent decision, right? So this symbol is used to represent a decision. So these are the symbols that we use when we are to draw flow charts, right? Terminal symbol, input, output, process, connector, flow line, and decision. And here terminal means, you know that terminal means you can start or end. So when you are to start your program or when you are ending your program, we usually use this symbol. For an example, assume that you want to add two numbers, right? I'm not going to write the program now because I'm going to ask you to do so. So as the beginning, you have to draw that symbol. So always when you are to begin your program, you will have to use this terminal as the starting point, right? This will be the starting point, and there can be certain things in between, and at the end you have end, right? So always remember, when you write a program, you have a starting point and also you have an ending point. Without starting and ending point, your program will not be a program, right? Because for the computer, you have to say where to start and where to end, right? It cannot remain executing. So therefore, mention where's the starting point and also where's the ending point. And the second symbol we have is input output. This means you can input things to your computer as well as you can take output. You know that to process data and generate information, you will need to give some data into your computer. So you will have to give them to the computer. So how you represent that is you can use this symbol. So after starting your program, maybe you will have to input some data, right? You can input, let's say, number. Right? We are going to learn these things, how to write these things, so don't worry. You are going to input any number, right? Therefore, you will have to use this kind of symbol. And also, at the end, before finishing your program, assume that you want to display something, right? So here also, you may have that symbol, right? Display. Okay, and you can, and automatically I have, not automatically, I have already drawn this arrow symbol, right? This arrow means flow line. How instruction flows. After starting, you are going to input number, right? Here also after displaying the result, you are going to end the program. So that is about flow line. And process means after input some data, usually you do whatever the things you want to do on those data, right? So here, this can be a calculation. For an example, let's say x equals a plus b or something, right?
So this is the process that you usually do within your computer, right? This is the process, and then thereafter there can be decisions, right? So in a decision, what we do is we check whether something is true or false, right? So here decision means a condition. If you have a condition to be checked, then you can use decision symbol and move forward to whatever the activities you have to do, right? And here I didn't discuss about the connector. In this connector, we can connect into number of some places. After, for an example, from here we can say A, right? And after somewhere down there again, we can go to that place, right? I didn't connect that. Something like that, right? We are going to learn these things. So simply remember, when you are to draw flowcharts, you have certain number of symbols that can be used: terminal, input, output, process, connector, flow line, as well as decision. And when we design that, you will have to use each and every symbol based on the program that you are going to write. That means usually we have this terminal and terminal symbol, that means start and end symbol for each and every program. But some of the symbols you have here may not be useful based on the program you are writing. එතකොට අපි පාවිච්චි කරන්නේ මේ symbols ටික තමයි program එකක් ලියනකොට. දැන් මම ඔයගලන්ට කියපු ටික තේරෙන්න ඇති. මේ symbols සාමාන්‍යයෙන් terminal symbol එක හැම program එකකම තියෙනවා. ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ start symbol එකයි end symbol එකයි නිසා program එකක් start කරන්න end කරන්න එපා. ඒක නිසා ඒක තියෙනවා. ඊට input output අපි දෙන input computer එකට දෙන input අපි දෙන්නේ මේ input output symbol එක හරහා. ඊළඟට output දෙනකොටත් ඒ වගේ output එකක් එන්නේ මේ symbol එක හරහා තමයි අපි අඳිනකොට අඳින්නේ. ඊළඟට මොනවා හරි calculation එකක් වගේ දෙයක් තියෙනවා නම් process එකක් activity එකක් වෙන එකක් මේ වගේ rectangle එකක් ඇතුළේ තමයි අපි ලියන්නේ. ඊට පස්සේ flow lines කියන්නේ යන order එක arrow එක තියෙනවා. ඒක මතක තියාගන්න. arrow එකත් එක්ක තමයි අපි flow line අඳින්නේ. මොකක් හරි condition එකක් check කරන්න තියෙනවා නම් ඒක හරිද වැරදිද කියලා check කරන්න. උදාහරණයක් විදිහට එක ඉලක්කමක් අනිත් ඉලක්කමට වඩා විශාලද කුඩාද කියලා check කරන වගේ අවස්ථාවක condition එකක් නේ. ඒතර condition එකකදී අපි decision පාවිච්චි කරනවා. condition එකක් තමයි දෙපැත්තක් තියෙන. මේ එක පැත්තක් true අවස්ථාව අනිත් පැත්ත false අවස්ථාව වෙන්න පුළුවන්. right? true කියලා කියන්නේ ඒක ඔව්ද. ඔයා අහන condition එකට ඔව් කියන උත්තරය එනකොට මේ A කියන activity එක කරන්න ඕනේ. A කියන තැනට යන්න කියලා කියනවා. ඔයා කරන්න කියන check කරන්න කියන condition එක false. කියන්නේ ඒක වැරදි අවස්ථාවට මෙන්න මෙතනට යන්න කියලා කියනවා. ඊළඟට connectors වලින් කරන්නේ අපි දැන් flow chart එක දිගට වෙන වෙලාවට අපිට join කරන්න අමාරු වෙන වෙලාවට flow line එකකින් join කරන්න අමාරු වෙනකොට අපි කරන්නේ මෙහෙම connector point එකක් අඳිනවා. ඒක ඇතුලේ symbol එකක් දාලා තියෙනවා. මෙතන ඔයගලන්ට පේනවා ඇති. මේ A කියලා දාලා තියෙන්නේ. මේ A කියලා දාලා තියෙන එකේ අදහස ගත්තාම මේ condition එක true වෙලාවට A කියන තැනට යන්න කියන එකයි අදහස් කරන්නේ. ඒතර A කියන තැන මොකද්ද කියලා ඔයගලන්ට කියන්න වෙනවා. මම කියලා තියෙනවා මෙතන ඊළඟේ A කියලා කියන්නේ මෙන්න මෙතන. මෙතන මෙතනට අපිට අඳින්න line එක flow line එක අඳින්න බැයි නම් අපි කරන්නේ connect එකක් දාලා ඒ connect එක අදාළ join වෙන්න ඕන තැනට ආපහු connect එකක් දාලා අඳින්න එකයි කරන්නේ. ඒක අපි මේවා ඉගෙන ගන්නවා ඉස්සරහට සහ අදත් අපි මේ ටික practice කරනවා. ඒක නිසා වැඩි කලබල වෙන්න එපා. ඔයගලන්ට තේරෙයි මොකද්ද කරන්න යන්නේ කියලා. Okay, my question was to input two numbers and add those two numbers together and print or display the answer, right? So here you see one answer. I think you can see this properly, right? Right, first group you have inserted terminal symbol and then input number 1, input number 2, sum equal n1 and n2, right? And print sum end.
here I think you all can really hear me. Here I have to mention something. Here you have given input number 1 and number 2, right? And here you have stated n1 and n2. So in this case, there's a small thing that I want to clarify with you. The way you have thought about the program is correct. You have started the program and you have ended the program, and don't use this double line, just use a single line for this flow line, right? Don't use double lines. And flow lines are okay other than double lines. And you have correctly selected input symbol to input numbers, and process symbol is fine. And this print one, again, this is output, right? So this printing means it is going to show us what's the answer. So this should be, again, you have to change this into input output symbol, and then you can use print sum. But there's a small thing I want to show you, that is here number 1 and number 2. When I read this place, I see number 1, number 2, but here n1 and n2. So if you are using number 1 and number 2, here also mention number 1 and number 2, right? And if instead if you use n1 here, n1 and n2, then it's all fine. මම කියපු එක පැහැදිලි ඇති කියලා හිතනවා. මේ ඔක්කොම ඔයගොල්ලෝ හිතලා තියෙන විදිය හරි. ස්ටාර්ට් එක එන්ඩ් එක ඊට පස්සේ ෆ්ලෝ ලයින් ඩබල් ලයින් දාන්න එපා. ඒ ටික කිසි ගැටලුවක් නැහැ. ඉන්පුට් සිම්බල් එක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අවුට්පුට් එක මෙතන අර ප්‍රොසෙස් එකකට වඩා මෙතන අපි අවුට්පුට් එකක් නේ දෙන්නේ. අපි ස්ක්‍රීන් එකට ඩිස්ප්ලේ කරනවා කියන්නේ එහෙම නැත්නම් print එකක් කියලා කියන්නේ අවුට්පුට් එකක් විදිහට යන්නේ. ඒක නිසා මෙතන සිම්බල් එක වෙනස් කරන්න. විශේෂයෙන් number 1 number 2 කියලා දැම්මොත් මෙතනත් number 1 number 2 කියලා දාන්න. n1 n2 කියනවට වඩා, මොකද මෙතන මේ ස්ටෙප් එකට එනකොට n1 සහ n1 කියන එක මොකක්ද කියලා තේරෙන්නේ නැහැ. දැන් දන්නේ නැහැනේ මොකක්ද n1. ඉස්සලාම ඔන්න ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට කියනවා පටන් ගන්න ප්‍රෝග්‍රෑම් එක. හරි, ඔන්න ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ලෑස්ති. නැත්නම් කම්පියුටර් එක ලෑස්ති, ප්‍රෝග්‍රෑම් එක පටන් ගන්න. ඊට පස්සේ ඉන්පුට් කරගන්න කියනවා. කම්පියුටර් එකට කියනවා number 1 කියන එක ඔයා ගන්න අතට, number 2 කියන එකත් අතට ගන්න. කියලා කියනවා. ඔන්න number 1 number 2 ඔයා ඉන්පුට් කරනවා. මේ ටික ඔන්න අතට ගත්තා. ඉන්පුට් එකක් විදිහට හම්බ වෙනවා, අතට ගත්තා. ඊට පස්සේ ඔයා කම්පියුටර් එකට කියනවා sum කියන එකට දාන්නලු n1 කියන එකයි n2 කියන එකයි දෙකම. ඇත්තටම sum කියන එකක් ගැනත් ලොකු අයිඩියා එකක් නැහැ නේද? කියන්නේ sum කියන්නේ මොකද්ද කියලා කලින් කිව්වේ නැහැනේ. එතකොට එහෙම දාන්න එපා. එහෙම දානවනම් උඩින් ගොඩක් වෙලාවට මේ sum කියන්නේ මොකද්ද කියලා ඩිෆයින් කරන විදිහකට හරි මේ උඩ හරියකදී ඒක දාන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. ඊපස්සේ n1 n2 කියනකොට ආය කම්පියුටර් එක පොඩ්ඩක් කන්ෆියුස් වෙනවා. n1 n2 මම කොහෙන්ද හොයන්නේ කියලා. number 1 number 2 කියලා එකක් නේ මට හම්බ වුනේ. ඒතර n1 n2 කියලා එකක් මට හම්බ වුනේ නැහැ. ඒතර එතන ආයෙත් කන්ෆියුෂන් පොයින්ට් එකක් එනවා. ඒක නිසා ඒ විදිහට පොඩ්ඩක් වෙනස් කරන්න මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ලියනකොට. නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ හිතලා තියෙන විදිය හරි ලියනකොට මම දැන් කියපු දේවල් ගැන සැලකිලිමත් වෙලා ලියන්න. right? And second one, start input n1 n2, sum equal n1 plus n2, and here I think you are still completing, right? You are still working on it, right? So it doesn't matter. කමක් නැහැ, දැනට නතර කරමු. අපි continue කරා. start එක හරි. මම හිතනවා මේක stop එකට යන්න ඕනේ කියලා මෙතනින්. මම මේක edit කරන්නම්, කමක් නැහැ නේද? මේක okay. ඊට පස්සේ මම හිතනවා මෙතනින් join කරන්න ඕනේ ඔයගලන්ට කියලා. input n1 n2 that's fine. මේ මෙතන ඔයගලන් තිබුණ අර එකක් නේ පාවිච්චි කරන්න නැත්තේ. single එකක් use කරමු.
again sum කියලා කිව්වම සමහරවිට තියෙනවා flow chart වල ලොකු ගැටලුවක් නැහැ. හැබැයි program එක ලියන්න යනකොට ඔයගොල්ලෝ හරියට මේවා උඩින් define කරනවා නම් තමයි හොඳ. ඒකට හරියට තේරෙන්නේ. So n1 n2 මෙතන capital හින්දා ඒ විදිහටම use කරන්න. symbols use කරනකොට ඒ විදිහටම use කරන්න. n1 n2 කියලා ලොකු ගැටලුවක් නැහැ. program එක outline එක හරි. වෙනට පොඩ්ඩක් ඒ ටික වෙනස් කරලා ලියන්න. හරි. So this is also similar to what you saw here in the first group's work, right? And this one, start n1 input number, n2 again input number, sum n1 and n2, display sum. Here again that sum part is there. Okay. Okay, input number 1 and 2. Here also it's better if you can mention number 2, right? This is still we do understand what it is, but it's better if you can number 1 comma number 2 like that. Print sum, it's also okay. This is not a big issue, but it's better if you can mention, right? Input number 1 n1 n2, okay. Start 4 5. Okay, here in this case, so when I check this program, this also does addition, but the difference between the previous programs and this one is here computer decides the number 4 and 5, right? So this is input. Input number කෙලින්ම අරගෙන තියෙනවා 4යි 5යි කියලා. ඒතර number 4 සහ 5 කියන එක තමයි මේ program එකේදී add කරලා තියෙන. ඒතර වෙන number එකක් ආවොත් ඒක කොහොමද handle වෙන්නේ කියන එක මේක කියලා නැහැ. ඒතර මෙතෙන්දී අතර මේ program එක කරලා තියෙන්නේ start කරලා තියෙනවා 4 සහ 5 කියන numbers දෙක අරගෙන තියෙනවා. ඒ දෙක එකට එකතු කරලා total එකට සමාන කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ total එක print කරලා පෙන්නලා තියෙනවා. හැබැයි මෙතෙන්දී දැන් කලින් programs වලදී නම් දැන් ඕනම නම්බර් එකක් මේක වෙන්න පුළුවන්. මේක 4 වෙන්න පුළුවන්, 5 වෙන්න පුළුවන්. ඕනම නම්බර් එකක්. මේක හරියට keyboard එකෙන් අපි input number එක දෙන ඕනම input එකක් input numbers දෙකක් එකට එකතු කරලා උත්තරේ දෙන විදිහට තමයි මේ program එක තියෙන්නේ. මේ program එක ගත්තම keyboard එකෙන් දෙන ඕනම value එකක් එකතු කරන්න නෙවෙයි. මෙතන තියෙන්නේ අපි කියන්නේ ඔයගොල්ලන් දීලා තියෙන 4 සහ 5 කියන ඉලක්කම් දෙක එකතු කරන්න විතරයි මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ලියලා තියෙන්නේ. ඒක තමයි මේ ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් දෙකේ වෙනස තියෙන්නේ. හරි මේකෙන් වෙන්නේ අර කියපු වැඩේම තමයි එකතු කරන එකම තමයි. මෙතන n කියන එකත් ඔයගොල්ලෝ දාන්න. ඊට පස්සේ වෙනස තියෙන්නේ මේකෙදී ස්පෙસિෆික් නම්බර් දෙකක් තමයි එකතු කරන්න පුළුවන්. ඒතර ස්පෙસિෆික් නම්බර්ස් දෙකක් එකතු කරන්න ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් ලියන්න කිව්වොත් මේ විදිහට දැම්මට ලොකු ගැටලුවක් නැහැ. හැබැයි ඔයගලන්ට keyboard එකකින් input කරන්න කියලා කිව්වොත් එහෙම directly numbers එක දෙන්න එපා. variable එකක් විදිහට variable value එකක් විදිහට දෙන්න. එතකොට ඕනම ඉලක්කම් දෙකක් එතනට අපිට add වෙනවා කියන එක තේරුම් ගන්න පුළුවන්. මෙතන ලියලා තියෙනවා බලන්න කලින් ඒවට වඩා පොඩ්ඩක් වෙනස්. මේකේ ලියලා තියෙන හැටි start තියෙනවා input numbers කියලා වචනෙන්ම ලියලා තියෙනවානේ. input numbers කියලා වචනෙන්ම ලියලා තියෙනවා x y sum x plus y display sum කියලා. ඒතර මේකත් ගැටලුවක් නැහැ. අර x input y ඒ pattern එකටම ලියන්න ඕනේ නැහැ. තේරෙන විදිහට මෙතනින් ලියන්න පුළුවන්. x ඒතර machine එක දන්නවා input කරන්න ඕනේ numbers දෙකක් x සහ y variable numbers දෙකක්. ඒ දෙක එකට එකතු කරලා sum එක ගන්න. ඊපස්සේ sum එක display කරන්න. හරි. sum කියන එක මේ දෙක එකතු කරාම එන value එක තමයි sum එක කියලා කියනවා. දැන් ඒකයි මම කිව්වේ sum එක ලියන එකේ ලොකු issue එකක් නැහැ. සමහර අපි ඔයගොල්ලෝ program ලියන්න පටන් ගන්නකොටම තේරෙයි. එහෙම ලියනකොට අපි සාමාන්‍යයෙන් variable assign කරනකොට බුඩින් ගොඩක් වෙලාවට initialize කරනවා variables මොනවද කියලා. enter කරන්නලු n1 plus n2. එතන පොඩි doubt එකක් තියෙනවා. හේතුව තමයි මෙතනම ඔයා කියලා තියෙනවා එකතු කිරීම. එකතු කිරීම කියලා කියන්නේ process එකක්. Here you have given plus sign. Plus sign means it's a process itself, right? And here the symbol you have used is this one.
that means input and output. So in this step or in this place, you can only input or output value. So therefore, when you are using this symbol, don't put any operations there, just write n1 and n2, enter n1 and enter n2. And here this is fine because sum means n1 plus n2 and display sum, right? So in this place, don't use this plus mark. Instead use comma or write as two separate lines, right? ඉතල වෙනම line දෙකක් විදිහට ලියන්න. එහෙම නැත්නම් කමාවක් දාලා enter n1 enter n2 කියලා ලියන්න. මෙහෙම ලිව්වොත් ඔපරේෂන් එකක් සිද්ධ වෙනවනේ මෙතන. ඔපරේෂන් එක මේ සිම්බල් එක ඇතුළට අපිට දාන්න විදිහක් නැහැ. ඊළඟට group 9 එකේ අර කලින් group එකක තිබ්බා වගේම එතනක් තියෙන ගැටලුව තියෙන්නේ specific numbers දෙකක් තමයි ඔයගොල්ලෝත් ගන්න 4යි 6යි කියලා. එහෙම නැතු program එක ලියලා තියෙන විදිහ ලොකු ගැටලුවක් නැහැ. ඊළඟට මෙතනත් එහෙමයි 4 6 එකතු කරලා ඔයගොල්ලෝ output එකක් 10යි කියලා මෙතන දීලා තියෙනවා. මෙතන දැන් මෙහෙම දැම්මම දැන් හිතන්නකෝ ඔයගොල්ලෝ කම්පියුටර් එකට කියන්නේ numbers දෙකක් දීලා එකතු කරලා දෙන්න කියලා. ඒතර ඔයාගේ program එක ඇතුළෙම ඔයා කියනවා number එක 6 number එක 4 ඒ දෙක එකට එකතු කරන්න උත්තරේ 10 කියලාත් ඔයා program එකට කියනවා. ඒකට ඇත්තටම බලුවම program එකට කරන්න දෙයක් නැහැ නේද? කියන්නේ එහෙම එකක් හිතෙනවා දැන් නිකන් කියලා බලන්න ඔයා මේක දෙනවා කාට හරි මේ මම මේ මෙතන ටාස්ක් එකක් තමයි assign කරලා තියෙන්නේ මේ ටාස්ක් එක කරලා මට දෙන්න උත්තරේ කියලා කියනවා. Right? You are asking someone by giving this, please complete this task and give me the answer. Right? So the person who reads this see 6 and 4 and 6 plus 4 and output 10. So that person has nothing to do. Right? So therefore, don't calculate yourself. That calculation part will happen inside this place. මෙන්න මේ තැන ඇතුලේ ඒ calculation එක වෙනවා. ඒත් ඔයගොල්ලෝ answer එක දෙන්න ඕනේ නැහැ. output එක මේ answer එක sum නේ. මේ sum කියන එක තමයි output කරන්න කියලා machine එකට කියන්න ඕනේ. ඒතර අපි ඇත්තටම මේ flow chart එකෙන් අඳින්න ඕනේ machine එක මොනවද කරන්න ඕනේ කියන එකට. machine එක වෙනුවෙන් අපි කරලා දිය යුතු නැහැ. machine එකෙන් කරන්න ඕන දේවල් ටික machine එකට කිව්වම හොඳටම ඇති. ඊළඟට marks 1 එක marks 2 එක total marks 1 marks 2 print total is total. right? ඒතර මේගොල්ලෝ print total එක print කරන pattern එකකුත් දීලා තියෙනවා. print කරනකොට total is කියලා මෙන්න මේ pattern එකට print කරන්න කියලා තියෙනවා. ඒකෙත් ගැටලුවක් නැහැ. input number 1 number 2 මෙන්න මෙතන ආයෙත් අර ගැටලුව තියෙනවා number 1 විතර මෙතනට එන්න ඕනේ කොහොමද number 1 total සමානයි number 1 number 2 හරි ඒ ටික තමයි ඒ දෙක තමයි මෙතනට එන්න ඕනේ number 1 සහ number 2 කියන එක ඇඩ් කරන්න කෙලින්ම ඉලක්කම දෙන්නේ නැතුව print total is කියලා පොඩ් කියන්න total is කියලා මොකද්ද total is සමානයි total හරි එහෙම නැත්නම් print total කියලා කෙලින්ම වචනෙන් කියන්නත් පුළුවන් මේ ඇතුලේ අපි ලියන දේවල් වලට specific pattern එකක් නෑ ලියන්න දැන් ඔයගොල්ලෝ මම එකක් ඊළඟ එකක් කියලාම ඉන්නම් ඒගොල්ලෝ start කරලා තිනවා input කරලා තිනවා number 1 input කරලා තිනවා number 2 add කරලා තිනවා number 1 plus number 2 display කරලා තිනවා addition එක හරි දැන් මෙතන කලින් එකට වඩා බලන්න පොඩ්ඩක් වෙනස් මේ program එක ලියලා තියෙන හැටි දැන් කලින් හැම program එකකම තිබ්බේ එකම input box එක input symbol එක ඇතුලේ තමයි numbers දෙකම input කරලා තියෙන්නේ මේගොල්ලෝ පිළිවෙලට එක number එකක් insert කරගත්තට පස්සේ ඊළඟ number එක insert කරන විදිහට තමයි program එක ලියලා තියෙන්නේ input කරන්නලු පළවෙනි number එක input කරන්නලු දෙවෙනි number එක ඊළඟට ඒ දෙක add කරලා display කරන්න. ඒකෙත් කිසි ගැටලුවක් නැහැ. මේකත් program එක දැන් කියවලා බලනකොටම ඔයගොල්ලන්ට තේරෙනවා මේ අපිට මොකක් හරි task එකක් කරන්න දීලා තියෙනවා. මේ task එකේ තියෙන්නේ numbers දෙකක් පිළිවෙලට අපි
අරගෙන ඒ දෙක එකතු කරලා ඩිස්ප්ලේ කරන්න කියන එක තමයි මෙතන තියෙන්නේ කියන එක පැහැදිලිව අදහස තියෙනවා. හරි එතකොට මේකත් හරි අනිත් ඒවාට වඩා පෙනුමින් වෙනස් වුණාට. ඒතර මේ ලියලා තියෙන හැම එකකම දැන් මම පොඩි අඩුපාඩු තිබ්බේවා කියාගෙන ගියා. හැම එකක් දිහා බැලුවම ලියලා තියෙන විදිහවල් වෙනස්. When we compare all this stuff, the things you see inside these symbols are different. See here, input number 1, and some places you have input marks, and some places let me show you. See, input X. Sorry, input X and Y, and here input number 1 N1, input number 2 N2. Right? So different teams have given their idea in different ways. Right? So it is totally correct. So you don't have to have a specific pattern to do that. Remember that. ඔයගලන්ට අර එක pattern එකක් කියලා එකක් නෑ එහෙම ලියන්න. මේ ඕන pattern එකකට ඔයාලට ලියන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒකේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. Okay, now I have also captured some sample flowcharts for the same program, but which looks different. So mama capture කරගෙන තියෙනවා මෙතන sample programs තුනක් එකම task එක කරන. මේ sample programs තුනම කරන්නේ numbers දෙකක් අරගෙන මේ numbers දෙක එකතු කරලා result එක display කරන හැටි. Here you see start and input number 1 comma input number 2, number 1 plus number 2 equals sum, print sum. So majority of you, most of you have given this answer. ඔයගොල්ලන් ගොඩ දෙනෙක් ගත්තම ඔයාලා ගොඩ දෙනෙක් ලියලා තිබ්බේ මේ answer එක. මෙන්න පළවෙනි diagram එකේ තියෙන එක තමයි ඔයගොල්ලෝ ගොඩ දෙනෙක් කරලා තිබ්බේ. ඒකට මම මෙතන පොඩි ඔයගොල්ලන් හැම තැනකදීම ඔයගොල්ලන් මතක ඇති මම මේ sum කියන එක ඔයගොල්ලන්ට මේ විදිහටම දෙන්න ඕනේ නැහැ. මෙතන දෙනවට වඩා හොඳයි උදින් කියලා පොඩ්ඩක් දෙන්න පුළුවන් නම් ගැටලුවක් නැහැ කියලා. හරි. ඊළඟ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක බලුවම බලන්න එතන sum කියන එක කෙලින්ම මැද හරියකදී introduce කරන්නේ නැතුව මුලින් introduce කරනවා. So when you compare these two programs, as I already highlighted, here sum has come, it is raised somewhere in between the flow chart. But when you look at the second one, sum is mentioned or initialized, introduced at the beginning, right? So therefore, at the beginning, your computer know that we have to think of sum number 1 and number 2. So when we really are to write computer programs using a programming language other than this flowchart makes much more sense. වැරදි කියන්නේ නැහැ, වැරදි නෙවෙයි දෙකම හරි. මේක flowchart එකක්. මේක කියවගෙන ගියාම අපිට තේරෙනවා මොකද්ද මේකෙන් කියන්නේ කියලා නේ සිද්ධ වෙන task එක හොඳට තේරෙනවා. පැහැදිලි? කිසි ගැටලුවක් නැහැ flowchart එක හරි. මේකෙන් කියන එකේදී තව ටිකක් වැඩිපුර දෙයක් කියලා තියෙනවා. පටන් ගත්ත ගමන්ම මේකට පාවිච්චි කරන දේවල් ටිකක් sum number 1 number 2 කියන දේවල් ටිකක් මුලින්ම කියලා තියෙනවා. ඒතර sum කියලා එකේ අගයක් නැහැ බිඳුවයි. number 1 කියලා ඒකෙත් බිඳුවයි දැනට number 2 එකත් බිඳුවයි පටන් ගන්නකොට. ඒතර box එකක් බලන්න මේක process එකක් විදිහට තමයි මෙතන තියෙන්නේ. හරි? එතකොට මේ ඉන්පුට් එකක් විදිහට නෙමෙයි. ඒතර කම්පියුටර් එක දැනගන්න ඕනේ වැඩ කරනකොට මං ගාව මෙහෙම sum number 1 number 2 කියලා මම variables කියන වචනේ පාවිච්චි කරන්න දැන් කැමති නැහැ. මම නිකන් කියන්න එහෙම values තුනකට ඉඩ තියාගෙන තියනවා කියලා කියන්නම්. එතකොට machine එක ඉස්සෙල්ලාම ඒක ලෑස්ති කරන් තියාගෙන තියනවා. ඊට පස්සේ print enter two numbers දෙකක් enter කරන්න කියලා machine එක කියනවා. ඊට පස්සේ numbers දෙක read කරනවා number 1 number 2 කියන දෙක. එතකොට read කරාම number 1 එකට තමයි මේ read කරපු number කියන්නේ number 2 කියන එකට තමයි read කරපු දෙවෙනි number එක යන්නේ. ඊට පස්සේ sum කියන එකට save කරලා තියා ගන්නවා number 1 number 2 කියන දෙක. ඊට පස්සේ print කරනවා sum එක. හරි?
ඉතින් මේ දෙවිදිහටම කරන්න පුළුවන් ඔයගලන්ට ප්‍රෝග්‍රෑම් එක. හැබැයි variables කියලා අපි ඉගෙන ගන්නවා ඉස්සරහට ලොකුට හිතන්න යන්න එපා. මේ විදිහටත් අපිට කරන්න පුළුවන් කෙලින්ම මැදදී ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරලා දෙන්නේ නැතුව එහෙම සම් කියලා එකක් අපිට කලින් සම් එක කියන්නේ මෙන්න මෙහෙම සම් කියලා එකකුත් ඔයාලට කරන්න තියෙනවා. මේ සම් එකේදී කරන්න තියෙන්නේ නම්බර්ස් දෙක එකට එකතු කරලා පෙන්නන එක තමයි කරන්න තියෙන්නේ කියන අයිඩියා එක කලින්ම දෙන්නත් පුළුවන්. right මේ දෙවිදිහටම අපි ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ලියන්න ඉගෙන ගමු ප්‍රෝග්‍රෑමින් කරනකොට. හරි. එතකොට ෆ්ලෝ charts අඳිනකොට ගැටලුවක් නැහැ ඔයගොල්ලෝ කොයි විදිහට ඇඳ. හරි ඊට අමතරව විශේෂයෙන් මතක තියාගන්න ඕන දේවල් තමයි දැන් නම්බර්ස් එහෙම දානකොට නම්බර් 1 කියලා ඔයගොල්ලෝ වචනෙන් ලිව්වනම් සම්පූර්ණ වචනම ලියන්න ආය මැද හරියකදී ඒවා වෙනස් කරන්න එපා. මම කලින් කිව්වා වගේ නම්බර් 1 නම් නම්බර් 1මයි. n1 නම් n1මයි. ඒ විදිහට දාන්න සහ කැල්කියුලේට් කරලා ආන්සර්ස් දාන්න එපා. දැන් මේ ටික බැලුවම ඔයගොල්ලන්ට පේනවා කැල්කියුලේට් කරපු ආන්සර්ස් මොනවත් නැහැ. කැල්කියුලේෂන් එක කරන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ කම්පියුටර් එක. අපි කම්පියුටර් එකට තමයි මේ කරන්න ඕන දේ කියන්නේ. ඒතර කියන්න එක කිව්වට පස්සේ එයා ඒ කියන විදිහට ටාස්ක් එක කරලා අපිට රිසල්ට්ස් එක දෙනවා. ඒ නිසා අපි රිසල්ට්ස් දාන්නේ නැහැ. සහ දානකොට හරියට ලියන එක රටාවක් තියාගන්න ඕනේ. අපි ඉන්පුට් කරන සහ අවුට්පුට් කරන වැලියුස්. හරි. ඊට අමතරව මේක අමතර දෙයක්. ඇත්තට මේ සම් කියන එක මැදින් ඉන්ට්‍රොඩියුස් නොකර ඔයගලන්ට පුළුවන් උඩ තැනකදී ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරලා ඉන්න. ඒවා අපි variables කියලා ඉගෙන ගන්නවා පස්සේ දැනට අයිඩියා එක විතරක් තියාගන්න. මේ ඩයග්‍රෑම් එක totally correct. හරි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේ සම් කියන එක අපිට වෙනම අරගෙන මේ විදිහට ලියන්න පුළුවන්. දැනට නිකන් අර හුරු වෙන්න වගේ මෙහෙම ප්‍රැක්ටිස් කරගෙන ගියත් කමක් නැහැ. මම ඒකයි ටිකක් මේ විදිහට ලියනවා නම් හොඳයි කියලා කියන්නේ. ඒතර programs ලියන්න යනකොට ලේසියි. right? So all these three are totally correct. For the question I gave you, but I prefer this because when we are to learn about the variables, this will be very helpful if you practice now, right? It doesn't matter whatever the diagram you have used. Right. The question was to input marks of a student and compare marks, whether you have to check whether the mark is greater than 40 or less than 40. If it is greater than 40, then you should have to print the student is pass, and if it is less than 40, then you will have to print it is fail, right? So this is okay as usual. Start input marks, okay, and when you're drawing, draw like this, right? Don't just draw this arrow in between. You have to touch these symbols. අඳිනකොට මේ මැදට වෙන්න අර නිකන් flow එක water flow එකක් අර current එක flow වෙනවා වගේ අඳින්න එපා. touch වෙන්න අඳින්න flow chart එකක lines අඳිනකොට touch වෙන විදිහට අඳින්න. touch වෙන්නේ නැතුව අපි සාමාන්‍යයෙන් එහෙම අර current එක flow වෙනවා අඳිනවා වගේ අඳින්නේ නැහැ. touch වෙන විදිහට අඳින්න. ඒක තමයි මෙතන බලු බලමට මට පේන්න තියෙන අඩුපාඩුව. මේකෙත් එහෙමයි. මෙහෙම ආවම මේ මෙතන touch වෙන්න අඳින්න ඕනේ. හරි? ඒක මතක තියාගන්න. Start okay. Input marks greater than or equal 40. If yes, you have to print pass. If no, you can print fail, right? So that means here in this case, in this program, if the student got 40 marks also, he is passed. That's correct. Okay? මෙතන අරන් තියෙන මේ program එකේ අදාළ student ලකුණු 40ක් හෝ ඊට වැඩි ගාණක් ගත්තා නම් එයා pass වෙනවා. එහෙම නැත්නම් fail වෙනවා. ඊපස්සේ process එක end. Okay. Group 11. Here again you have start. Again also for this one also I have to say the same thing I already mentioned. Touch these boxes, right? Touch these symbols when you draw the diagram. Maybe it's difficult because of this Jamboard, but when you are drawing using a diagramming tool, usually when we draw diagrams for this during the course, we usually use diagramming tools
So hereafter, if we ask you to draw a diagram, use a diagramming tool which is familiar to you. I'm not asking you to use diagrams.net. Not asking, I'm saying that it is easy. If you prefer any other tool, no matter, you can use any other tool and draw, right? ඔයගොල්ලන් diagramming දැන් subject එකේ මේ subject එක විතරක් නෙමෙයි course එක පුරාවටම diagrams අඳින්න වෙනවා එක එක ඒවාට. ඒතර tool එකක් පාවිච්චි කරලා අඳින්න. දැන් Jamboard එකේ කමක් නැහැ. අපි පහසු දිහක් නේ කරන්නේ. මේකට ගැටලුවක් නැහැ. නැත්තම් අපි මොන හරි assignment එකකට හරි වෙන මොකක් හරි ලකුණු දෙන question එකකට හරි අඳිනවා නම් tool එකක් පාවිච්චි කරලා පිළිවෙලට අඳින්න. ඒතර tools වල ගොඩක් වෙලාවට මේ touch වෙන්නේ නැති ප්‍රශ්න හිම නැහැ. ගොඩක් tools වල ඒක touch වෙන විදිහටම හදාගන්න, set කරගන්න facilities දීලා තියෙනවා. ඒක නිසා ගැටලුවක් වෙන එකක් නැහැ. අඳිනකොට මතක් කරලා touch වෙන්න අඳින්න. Start input marks, fine. If marks greater than 40, yes, print pass, else print fail. And again printing result, right? So here I would like to suggest you something. This is fine other than the arrowhead. And here in this case, if the student get 40 marks, that means that student is fail. මෙතන ලකුණු 40ට වඩා වැඩි නන්නේ තියෙන්නේ. විතර ඔයගලන් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. විතර මේකේ අදහස තමයි ලකුණු 40ක් ගත්ත කෙනෙක් පාස් වෙන්නේ නැහැ. 40ක් ගත්ත කෙනෙක් ෆේල් උයි වෙන්නේ. හරි. මොකද 40ට වැඩි නම් තමයි ඔයාලා පාස් කියන්නේ. 40ට අඩුයි නම් ෆේල් කියලා කියනවා. ඒක එහෙමනම් වෙන්න ඕනේ ගැටලුවක් නැහැ. ඔයගලන්ට වෙන්න ඕනේ 40ක හෝ ඊට වැඩි නම් වැඩි අය පාස් කරන්න නම් අර කලින් 12 වෙනි ටීම් එකේ කරපු විදිහට කරන්න වෙනවා මෙතන greater than or equal කියලා. මම හිතන්නේ මම කිව්වෙත් 40ට වඩා වැඩි නම් පාස් කරන්න, 40ට වඩා අඩුයි නම් ෆේල් කරන්න, 40ට සමානයි නම් මොකද්ද කරන්න ඕනේ කියලා කිව්වේ නැහැ නේද? හරි 40ට සමානයි නම් ඔයගොල්ලෝ ෆේල් කියලා අරන් තියෙන්නේ. ඒක මම මගේ දෝෂයක් විදිහට සලකන්නම්. මම 40ට මොකද කරන්න කියලා කිව්වේ නැති හින්දා. හරි. ඒක මතක තියාගන්න අර conditions දානකොට අර එතන boundary value එක අමතක කරන්න එපා. boundary value එක ගැන පොඩ්ඩක් හිතන්න කරනකොට. කයි ඊළඟට මෙතන touch වෙන්න අඳින්න. ඊළඟ ගැටලුව මෙතන ඔයගොල්ලෝ print pass කියලා දාලා තිනවා සහ process box එකක් තමයි දාලා තියෙන්නේ. process symbol එක තියෙන්නේ. ඊට සාමාන්‍යයෙන් print කියන term එකේනකොට අපි display එකක් තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. එතනත් එහෙමයි print කියන term එකේනකොට display එකක් තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. And if you are displaying here, no need to display that again. You can directly set these to end. හරි. මෙතන කෙලින්ම මෙතන end එකට set කරන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ ආය අලුතෙන් print කියන එකක් මෙතනට දෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. හරි. මේක අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මොකද මෙතනිනුත් print නේ කරන්නේ. ඒක නිසා අවශ්‍ය නැහැ. ඕනනම් මෙහෙම දෙයක් කරන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ දැනට මෙතන දාලා තියෙන process box නේ. Here in this case you have included process box. Instead of writing the term print, you can say result equal pass, result equal fail, and then you can use print result at the end, right? So that is also possible. I think that you wanted to tell that. මම හිතන්නේ ඔයගලන්ට කියන්න ඕන වෙන්නේ නැත්තේ ඒක වෙන්න ඇති. group 11 එකේ කවුරු හරි එහෙමද වෙන්න ඕනකම තිබුණේ. එන ඔයගලන්ට කියන්න ඕන උනේ result එක pass, result එක fail කියලා අන්තිමේට print කියන එකද කියන්න ඕන උනේ. group 11 එකේ කවුරු හරි කතා කරන්නකෝ. group 11 එකේ කවුරුත් කතා කරන්නේ නැතුවද මේක යන්නේ? Group 11, what was the idea behind this? 11 එකේ නැද්ද කවුරු? මම chat එක බලුවේ නැහැ. ඔයගලන්ට කියන්න ඕන උනේ මෙතන result එක pass 40ට වඩා වැඩි නම් 40ට වඩා අඩුයි නම් result එක fail කියලාද? මම කියන එක ඇහෙනවද නැහින්නෙත් නැද්ද දන්නේ. ඇහෙනවා මැඩම් කියන එක. group 11 එකේ කවුරුත් නැද්ද? කතා කරන්න බය වෙන දෙයක් නෑ. එහෙම කියන්නේ කතා කරන්නේ නැතුව අපිට ඉගෙන ගන්න බෑ.
වැරදුනාට ප්‍රශ්න නැහැ. ඔයගලන්ටත් වැරදිනවා මටත් වැරදිනවා. මට වැරදුත් ඔයගොල්ලෝ වැරදි කියනවා. ඔයගොල්ලෝ වැරදුත් මම වැරදි කියනවා. එහෙනම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. කතා කරන්න කැමති නැද්ද? ආපහු බ්‍රේක්අවුට් රූම් එකට දාලා එන්නද? හරි කමන්නේ. අන්න අනික් අය හැමෝම අනික් අයට ගැටලුවක් නැහැ නේද? තේරෙන්නේ නැති නේද? දෙවිදිහකට කරන්න. ඔව් කියන්නේ. අපිට ඒක වැරදිලා. නෑ හැදෙන්න ඕනේ කොහොමද? මෙතන print කියන එකද ඔයගොල්ලෝ වෙනස් කරන්න ඕනේ නැත්නම් මේකද වෙනස් කරන්න හිතුවේ? සිම්බල් එක මිස් මැඩම්. සිම්බල් එක. හරි. එහෙමත් ගැටලුවක් නෑ. මම දැන් විදිහවල් දෙකක් කිව්වා. මම ඒක අඳින්න ඕනේ නැහැ නේද? ඔන්න ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔයගොල්ලෝ මෙහෙම කරන්න පුළුවන්. මෙතන දැන් ඔයගොල්ලෝ මෙහෙම තියනවානේ. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ සම්පූර්ණයෙන් අඳින්නේ නැහැ මම නිකන් රෆ් ස්කෙච් එක විතරයි අඳින්නේ. ඔයගොල්ලෝ කරපු විදිහටම මෙතන තියෙන output symbol එක ඇතුලේ ඔන්නන් ලියන්න පුළුවන් result සමානයි pass කියලා. මෙතන ලියන්න පුළුවන් result සමානයි fail කියලා. ඊට පස්සේ මේ දෙක ඉවර වුණාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙතන අන්තිමේට අර ඔයගොල්ලෝ ලියලා තිබ්බේ print result කියලා දාලා end කියලා දාන්න පුළුවන්. ඒක ගැටලුවක් නැහැ. එතන ඔයගොල්ලන් තිබ්බ ඩයග්‍රෑම් එකෙන් මෙතන මේ print කියන වචනේ වෙනුවට result සමානයි කියලා තිබ්බනම් ආයේ මේ symbols වෙනස් කරන්න දෙයක් නැහැ. හරි. එහෙම නැත්නම් symbol එක වෙනස් කරනවා නම් මේ print result කියලා එකක් ඕනේ නැහැ. හරි. මේ දෙක තමයි මට කියන්න ඕනකම තිබ්බේ. හැමෝටම කියන්නේ group level එකට විතරක් නෙවෙයි. ඔයාලට සමහරලාට මේ විදිහ ඩයග්‍රෑම් එකක් අඳින්න හිතෙන්න පුළුවන්. I'm telling you all not only to group level, you have different options to do the same thing. Okay, group 10. Okay, start. Input cutoff x. Okay, that means you have not decided what's the cutoff, and if x is greater than 40, I like if you use marks here. Because cutoff means the cutoff marks. Then cutoff එක කියලා සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ දැන් 40 50 ඒකනේ cutoff mark එක කියලා කියන්නේ. එතන මෙතන cutoff mark කියනකට වඩා මම කැමති ලකුණු input කරනවා නම් කියන එක. ඒක තමයි වෙන්න ඕනේ කියලා මම හිතන්නේ. මොකද system එකට ඔයගොල්ලෝ input කරන්නේ ලකුණු cutoff mark එකත් input කරන්න පුළුවන්. ඒකට එහෙම වුණොත් පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙනවා program එක. ඒකට is input marks කියන්නේ is marks විශාලයිද cutoff mark එකට වඩා. එහෙම චෙක් කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් මම ඕනනම් ආපහු එක ලියන්න. ඔන්න start කියලා ඔයගොල්ලෝ දැම්මා. ඔයාලා cut off mark එකක් ගැන හිතනවා කියලා හිතන්න. Assume that you are thinking of a cut off mark. ඔන්න input cut off marks. Cut off marks ඔයගොල්ලෝ x කියලා ගන්න. ඊළඟට input marks. marks කියන එක අපි කියමු m කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාලට යන්න පුළුවන් එතන is marks කියන එක විශාලයිද cut off mark එකට වඩා. එහෙමනම් කොහොමද යන්න ඕනේ? එහෙම නැත්නම් කොහොමද යන්න ඕනේ කියලා යන්න පුළුවන්. ඒත් cut off ගැන කතා කරොත් මේ විදිහට program එක වෙනස් විදිහකට ලියන්න පුළුවන්. ඒතර 40 කියලා දෙන්නේ නැහැ cut off mark එක. cut off mark එකත් ඔයගොල්ලන්ගේ program එක keyboard එකෙන් input කරගන්නයි හදන්නේ මේ situation එකේදී. හරි? එහෙම නැත්නම් කෙලින්ම marks කියලා දාන්න. ඒක ඔයගොල්ලෝ decide කරන්න කොහොමද කරන්න කැමති කියලා ගැටලුවක් නැහැ. ඒතර cut off mark එක 40යි කියලා කලින් decide කරන්නේ නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට මේ විදිහට දෙකම keyboard එකෙන් ගන්න පුළුවන්. එතකොට condition එක ඇතුලේ check කරන්න වෙනවා. cut off mark එකට වඩා ඔයගොල්ලන් input කරපු ලකුණු වැඩිද අඩුයිද කොහොමද කියලා බලලා ඉතින් එහාට අවශ්‍ය දේවල් ටික add කරන්න වෙනවා. right? Okay. Pass, fail. Again here also, if the student get 40, that student will fail the exam. මෙතනත් එහෙමයි ඔයගොල්ලන්ගේ program එකේ 40ක් ගත්තොත් student එයා fail වෙනවා. ඒක මම හිතනවා ඒක ඔයගොල්ලෝ දැනුවත්ව තමයි program එක ලියන්න ඇත්තේ කියලා. හරි. 40 ගත්ත කෙනා fail මේ program එකේ විදිහට. ඔයගොල්ලෝ ඒක ගැන හිතලා වෙන්නට ලියන්න ඇත්තේ කියලා හිතලා තමයි මම check කරන්නේ. හරි. print your grade. හරි. මෙතන grade එක print කරා නම් හරි. මේ ටික ඕනේ නැහැ.
print grade කියලා විතරක් තිබ්බනම් ඇති නේ. ඒ විදිහට තමයි තියෙන්න ඕනේ program එක.